Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous êtes toujours présents avec nous. Alors vous avez déjà un petit sneak peek d'une personne qui est avec nous, mais il n'est pas tout seul. On va discuter avec Myre, qui est juste à côté de moi, et avec Gia. Alors on va parler en anglais, je vais essayer de faire la traduction autant que possible. Mais voilà, pardonnez-moi, chaleur, fatigue, tout ça, on va faire comme on peut, on va faire au mieux. So, how are you doing, guys? Yeah, doing good. It's So really warm. you have to speak. Okay, this close? Yeah. All right. Yeah. It's really warm. Really warm, yeah. I do believe that it's the main point of everybody. It is the roof. It's amazing here, and because there are so many people, it's 1,000 degrees in this building now. It's great though. It's fantastic. Donc ils vont bien tous les deux, un petit peu comme les autres invités juste avant. Bah, il fait très chaud et c'est aussi dû au fait qu'il y a énormément de monde dans le bâtiment. So Myre, what are you doing here? What am I doing here? Well, I was asked to be here by Fran, and well, currently I'm sitting down and talking to you. That's pretty much all I'm doing. Wow. It's all I've done. The best time of your life, right? Yeah, it's been a good convention though. I wasn't expecting this many people. Yeah. You know, like 3,000 or so people. Like it's been huge. Are we on the screen? We're on the screen. We're on the screen. Yeah. There you go. You're famous Hi, now, hi. Mark. You're famous. Donc, est-ce que juste avant d'être perturbé, donc Myre nous explique que pour l'instant il est en train de me parler. C'est vrai qu'on lui a demandé, Fran lui a un peu demandé de venir, mais que c'est une grosse convention où il s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent et que la convention soit aussi grande. You were expecting like a small building and a small. So I think the first ever beacon was about like what 40 or so people. Yeah, like the first one, like only 40 people like 2 years ago. But it's scaled to this massive thing. I don't really know what I was expecting, but it feels like CitizenCon pretty much, but just French. Yeah. Donc ici, par rapport à la beacon de il y a 2 ans, c'était vraiment quelque chose de plus petit avec entre 1000 et 1200 personnes. Et donc ils ne s'attendaient pas forcément à avoir quelque chose d'aussi grand en venant ici à la beacon. And what about you, Gia? What are you doing? What am I doing here? So this is my third beacon. We've been to each of them. JRDF make officially licensed merchandise for Star Citizen. We've been selling on and off for 2 or 3 years now. The guys are manning a lovely stand in one of the other buildings, showing off all our latest models. But I think every single beacon we have launched a new product at. That there's been a beacon, so it's been really, really interesting to watch Beacon grow as an event. And Fran has put so much work into this, just so much work into it, and it's great to see how successful it's been this year. Really good. Donc ce qu'il nous explique, c'est que lui, il a été là à la première beacon, également when you say tree, you speak about the last year event we organized. Yeah, so there was an event last year, 2 years ago, and then there was like a bar citizen a few years before that, before COVID. Also, you're here from the bar. Oh my God! Well, so we launched a product at that little bar in the back of that card shop in Liège. It was great. Donc il était déjà là au bar Star Citizen avant la première beacon et ce qu'il explique, c'est que il a eu l'occasion de voir la beacon grandir d'année en année, de voir les différents événements se développer et de voir un petit peu toutes les choses évoluer. So you were speaking about some products. It's the products from JRDF, right? Yes. Donc ils ont eu l'occasion de développer, de commencer à penser aux produits JRDF un petit peu après ce bar Citizen. Et puis chaque année ils reviennent pour les présenter et pour en parler. Et là dans l'autre building ils ont un stand où ils montrent tout ça. Is there something you've seen or you heard about the beacon in here that you really enjoyed, that you really liked? I think the thing that I love most about all of these events, and Beacon especially, there are people here that have had trade stands at every single event for years. People like Chris Harrow and a lot of the orgs have been here year after year after year, and it's so nice to see them grow, get bigger, still here years and years on, and then all the new people
you know, and to have Chris here as well has been fantastic. Like, Chris has been great. That's a pretty big event. Yeah, absolutely. Donc, encore une fois, étant donné qu'il a eu l'occasion d'être là à plusieurs événements, c'est vrai qu'il a l'opportunité de... Excusez-moi. Il a l'opportunité de revoir aussi des gens comme Chris Arrow qui reviennent d'année en année, et donc ça permet de créer des liens, ça permet de revoir un petit peu tout le monde, de voir les gens grandir, et puis en fait de voir des gens rejoindre le projet Beacon et d'avoir la chance à un moment que cet event fasse venir Chris Roberts et de pouvoir voir du monde. Do you remember the question? I do, Because I don't. I think what sets Beacon aside from all the other like conventions I've been to is the fact that it's not just a celebration of Star Citizen and its community, but it's also opened up to like, you know, just gamers in general as well. Like I saw Darth Vader breathing around the place, you know, I saw Jawas, I've seen like they have people doing lightsaber training, you know, like it's been a really cool convention, you know, like it's just like a gathering of just like space sci-fi fans in general. I look forward to seeing what it's going to be like next year. Is it going to be more Star Citizen, less Star Citizen? You know, like, but it's been great. It's been awesome. So even, okay, translation first. Donc, ce qui est assez chouette de voir à la Beacon, c'est que en fait, l'événement vit, grandit, mais c'est pas que Star Citizen. C'est aussi un petit peu Star Wars. C'est beaucoup de choses. Autour de l'univers sci-fi, et donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a moyen de voir énormément de choses et de voir tous ces univers se mélanger et que chacun puisse en profiter et trouver un petit peu ce qu'il veut. I wanted to ask you a question, but then I forgot it. I'm really bad. I'm the baddest interviewer ever, I believe. You're doing just fine. I'm trying my best. Is there anybody that anything that you've seen that just like sends sparkle to your eyes? So, I don't normally have what you would call like being starstruck. You know, you see somebody like, but like yesterday, I was just talking to some guy because he had an English accent. I was like, you, I understand you. And we just spoke for a while. And I think it was 20 minutes into our conversation before I realized it was Gavin Rothery, you know, like the artist who has done so many of the spaceships in the game and stuff. And I was like, excuse me, fine. what? Sorry. Yeah. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il n'a pas généralement des énormes, ce que j'appelle un peu des paillettes dans les yeux, mais une énorme surprise. Et à un moment, hier, il s'est retrouvé à discuter pendant une vingtaine de minutes avec quelqu'un parce qu'il avait un accent anglais. Il s'est dit, ah mais tiens, quelqu'un qui parle vraiment bien anglais, donc apparemment pas moi. So he was speaking better than I do. Et donc il discute, et puis après 20 minutes de discussion plus ou moins, il se rend compte que c'est Gavin Rothery. Et donc en fait c'est genre en mode ah putain, mais on discute chill avec quelqu'un, et puis en fait c'est une personne qui a fait énormément de choses par rapport à Star Citizen et beaucoup de vaisseaux et d'artwork, enfin quelqu'un qui est vraiment impliqué aussi. Pedro, it's got to be Pedro. Pedro, yeah. Yeah, it's been the first time I had a real nice chance to chat to him, and like he is so passionate about this project. I mean, and other projects he's worked on, but he'll tell you everything about every soundtrack and stuff he's done for this game, and it's so nice to hear it from him. A really interesting guy. Alors Pedro Camacho, que dire de plus, hein, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager, qui a énormément de choses à dire et vraiment à partager. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Et donc c'est un petit peu la découverte, la rencontre, de pouvoir lui parler, de pouvoir avoir un vrai échange avec lui. C'est un petit peu un moment privilégié. I don't know if there is one thing that you still want to see at the Beacon, or you just want to... I think the last sort of thing that I think is really interesting for me, I've done a lot of the US events, I've done all the UK events, and I can safely say this is the most family-friendly Star Citizen event that I've ever been to. It's like we were over watching the lightsaber sort of like training thing. It was loads and loads of kids having an absolute blast. They were absolutely having a whale of a time. And it's so nice to see
a Star Citizen event be a family event, rather than just us, you know, nerds coming out and talking geek. And it's great to see, really great. Donc il y a vraiment le côté très familial de la Beacon au final, où ce qu'il explique, c'est qu'à l'extérieur, on a une énorme tente où il y a des démonstrations et de l'initiation au sabre laser, donc vraiment par des gens qui font ça de manière régulière. Et en fait, on voit plein de gamins qui s'éclatent et qui s'amusent à juste jouer avec les sabres et à s'éclater là-dedans. Donc c'est un event qui est assez gros, mais qui reste très familial et ça c'est... I don't know how to translate to have a blast, like just when you have a blast, like when you really enjoy it. Yeah, have a blast. Have a blast. Ouais, c'est génial, c'est vraiment hyper chouette, hyper sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas pour la prochaine fois. Maybe? So as for me, I mean, what I want to see next, I know Pedro has a talk he's going to be doing about his music, which generally means that, I mean, like maybe perhaps he might have something for us to listen to as well that we haven't heard before. The guy is such a cool dude. Like if you ever get a chance to speak to him, if you haven't already, like the way he talks about the game. You've been to Horizon before, right? With the music and everything. Yeah. It's like that music was made for him as his own background music for when he talks. Donc ici pour Myre, ça va être vraiment le talk de Pedro. Pedro, il est passionné à propos de sa musique. Il y a vraiment tout un univers autour de lui. Et donc ça va être hyper intéressant. Alors avec un peu de chance, Myre espère qu'on aura le droit à une exclusivité. Moi, je n'en sais rien. I don't know if he's gonna do anything on stage. I can't tell. All right. Mais donc, il espère vraiment qu'il y aura quelque chose. Je peux pas vous promettre, je peux rien dire. Mais ça va être intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui collent vraiment à l'univers de Pedro. Et on a très très hâte de le voir. Do you have like one last word, something you want to say to the people in the chat, to the admins or the benevoles or the staff? Hello. Hello. About you, maybe. If you're not here, why aren't you here? Make sure you're here the next time. That's all I'll say. Si vous n'êtes pas ici, pourquoi n'êtes-vous pas ici? Et soyez sûr, faites en sorte d'être là l'année prochaine, ça vaut le détour. It's been a really good one, and as JR says, I mean, like, it's a huge event. I'm sure it's going to be even bigger next year. There are reasons to go. You know, like, the developers are coming to this thing. You know, you can, like, talk to them, other fans of the game. You know, like, if you like Star Wars, there's Star Wars here. There's VR go-karting here. It's just, you know, like, you should put it on your calendar, like, alongside things like CitizenCon and even Gamescom, for instance. It's just, like, a thing to go if you have the time. It's been really cool. It's been fun. And thank you to Beacon for inviting us. Thanks for coming and thanks for the comparison. That's I do believe that it's gonna please some people because a lot of really stressed, but yeah, my check's in the mail. Donc ce qu'il disait, c'est voilà, c'est vraiment un énorme event. Il est persuadé que la convention va grandir encore et encore et que ça ne va cesser de s'améliorer. Vraiment, il le met. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment un chouette compliment. La comparaison est assez dingue. C'est un peu une CitizenCon, donc si jamais vous avez l'opportunité, bookez votre date et voilà, soyez ready. Thanks to both of you. You're very welcome. Thank you very much. I wish you a nice end of the event. Like, we still have plenty of time, so enjoy it. Yeah. We will do. Belgian stuff, more Belgian waffles, Belgian beer, Belgian nipples. Let's go. Yeah. Enjoy it. Bye.